all 12 chromatic scales in a single video. చూడాలనుందా? అయితే ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. Hi, I'm Harsha. Welcome to my channel, Keyboard with Harsha. హలో అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగానే ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నా. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం క్రోమాటిక్ స్కేల్ ఏంటి, క్రోమాటిక్ స్కేల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఆ ఫార్ములాని కీబోర్డ్ మీద ఎలా అప్లై చేయాలో చూసాం. అండ్ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఓన్లీ 2 క్రోమాటిక్ స్కేల్స్ గురించి చెప్పాను. సో ఈ వీడియోలో 12 కీస్కి 12 క్రోమాటిక్ స్కేల్స్ నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ టర్న్ అవర్ కెమెరా టు కీబోర్డ్. ఇప్పుడు నేను చాలా క్విక్గా అన్ని నోట్ క్రోమాటిక్ స్కేల్ అనేది ప్లే చేయబోతున్నా. క్విక్గా చూసేసేయండి. సి క్రోమాటిక్ స్కేల్, C sharp chromatic scale, D chromatic scale, D sharp chromatic scale, E chromatic scale, F chromatic scale, F sharp chromatic scale, G chromatic scale, G sharp chromatic scale, next A chromatic scale, A sharp chromatic scale, B chromatic scale, ఈ విధంగా మనం అన్ని నోట్స్కి ఒక్కొక్క క్రోమాటిక్ స్కేల్ని ప్లే చేస్తే మన ఫింగర్స్ అనేవి బాగా ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. చూసేసారు కదా, ఈ 12 క్రోమాటిక్ స్కేల్స్ని మనం ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా మన ఫింగర్స్ అనేవి ఈజీగా అలాగే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకో యూస్ఫుల్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్, టేక్ కేర్, బై బై, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.